Are you looking for the best laptop with HDMI port? In this video we will look at some of the best laptop with HDMI port on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Intel N95 Dual Screen Touch Gaming Laptop. Cardo dos nossos laptops ajudaram os clientes a instalar o sistema e pode ser usado normalmente. Por favor, não substituir os sistemas para nossos laptops sem autorização. Isso pode causar a perda de alguns motoristas. Se isso acontece, o cliente seja responsável por si mesmo. Podemos ajudá-lo a resolver o problema, mas não assumimos o problema de incompatibilidade do sistema causado pela reinstalação do sistema. Se você acha que o diz não e resolve, por favor, não compre. Obrigado pela sua cooperação. Nós enviamos o idioma do país correspondente de acordo com o país onde você fez o pedido. Por exemplo, se você é convidado russo, enviará o idioma russo por padrão e fornecerá adesivos de teclado russos. Se você estiver na Espanha, o idioma espanhol será enviado a você por padrão, e os teclados espanhóis serão fornecidos. Por analogia, estamos falando sério sobre atentamente o teclado e inglês. Enviamos adesivos de teclado. Os compradores são responsáveis para o desembarque de janeiro. Todas as demandas especiais, PLS nos dizem, vamos tentar o nosso melhor para ajudá-lo. Nos oferecemos livre teclado, adesivos e adaptador. Se cometido erro para eles, PLS não hesite em contactar-nos. Nós não aceitamos qualquer disputa para o razão deles. Frete grátis. Nota: frete grátis significa que pagamos a taxa normal do transporte. Área remota será cobrada taxa de entrega área remoto adicionalmente. Nosso preço não inclui quaisquer impostos. Os compradores são responsáveis pelo desembarque de janeiro. Observas ao dia garantia. Nós oferecemos a garantia de 1 ano. Mas nós não somos responsáveis para nenhum dano artificial problema reinstalado do sistema. Number 2. Lenovo Legion Y9000P 2024 ELaptop. Por causa da nossa empresa pagar and imposto por DDP ao Departamento do Imposto DAU. Depois que você escalnavios de China. Na verdade, nós enviamos do nosso armazém DAU. Geralmente stock produtos podem entregar rápida dentro de 7 dias. Excluir os países acima nossos preços do not incluem imposto. Excluir os países acima item será enviado por Aliexpress. Nós não suportamos quaisquer custos relacionados com a alfândega. Se o comprador se recusar a pagar o imposto, o comprador terá que cobrar o alto custo de retorno. Se o endereço pertence à região remota, o comprador deve ser responsável por pagar DHL taxa de área remota sobre o Windows todo. O portátil será unboxing tal pré-instalado com a versão inglesa ativada genuína do Windows 11 da Microsoft. Comprador pode facilmente ajustar a língua preferida local por si mesmo sobre o pacote laptop e alto valor item caro. Quando o pacote chega, por favor, verifique se o lado oposto do pacote está em boas condições antes de assinar para evitar que o computador seja roubado e os bens danificados como prova de reclamação. Grave o vídeo unboxing et que o laptop começa a proteger seus direitos. PLS verifique se o seu vídeo inclui laptop com número série. Sobre o retorno and garantia o host laptop que ativo as janelas do escritório não suporta retorno gratuito. 1. Qualquer problema de qualidade. 2. A função não combina a descrição. Nós fornecemos a garantia de 1 ano.
que e aplicável somente ao dano humano. Number 3. FIREBATLaptop U4 ultrafinos. Os clientes são proibidos de modificar o sistema BIOS da máquina. Se você modificar o BIOS você mesmo, não oferecemos suporte pois venda configuração do produto processador Ryzen 7 6835HS/7840HS gráficos AMD Radeon 680M LPDDR5 16GB 6400 MHz SSD 512GB SPI 3.0 Processadors move is Ryzen 7 Series 6835HS/7840HS Referencia Frequencia 3.2 GHz Frequencia Maxima do Turbo Compressor 4.7 GHz/4.75 GHz 8 Processador do Fio do Núcleo 16 Placa Gráfica e SATA Video Gráficos AMD Radeon 680M hdmi 2.0 Internet 2x2 MIMO Antenna Dupla Suporte 802.11ax Wi-Fi 6. Network Protocols Support to a Technologia Bluetooth 5.2 Wireless Exabyte 312mm 218mm Thin approximadamente 16.5mm Luz approximadamente 1.2 kg now incluindo o peso do adaptador, o peso específico e basado na configuração da entrega do produto A/C/D todo o metal, 180 degrees abertura e fechamento cameras e input devices camera 720p HD backlight ajustável de duas velocidades de tamanho completo suporte a tecnologia Microsoft PTP ClickPad, capaz de realizar o control preciso do cursor e funções de control de gestos multidedo, como rolamento cheia. Commutação do programa, zoom de tela e outros gestos. Number 4. Gaming Computer Notebook Laptop. Seus endereços nos países acima e você escolhe DHL vendedor metoda do envio expresso, tax-free, excluir os países acima nossos preços não incluem imposto. Excluir os países acima item será enviado por DHL Express. Nós não suportamos quaisquer custos relacionados como alfândega. Se o comprador se recusar a pagar o imposto, o comprador terá que cobrar o alto custo de retorno. Se o endereço pertence à região remota, o comprador deve ser responsável por pagar DHL taxa da área remota cercada deve ler antes de comprar cada dos nossos laptops ajudar os clientes a instalar o sistema e pode ser usado normalmente. Por favor, não substitua outros sistemas para nossos laptops sem autorização. Isso pode causar a perda de alguns motoristas. Se isso aconteça, o cliente seja responsável por si mesmo. Podemos ajudá-lo a resolver o problema, mas não assumimos o problema de incompatibilidade do sistema causado pela reinstalação do sistema. Se você acha que o que diz não e resolve, por favor, não compre. Obrigado pela sua cooperação. Informação de produto equipado com processador AMD R5 4500U. Usando tecnologia avançada de produção 7mm multitarifa, jogos tradicionais, pode facilmente manipular desempenho AMD a placa gráfica discreta geral escritório comercial, jogando jogos, projetando clips execute software de grande escala facilmente. Number 5. Windows 11 Pro Laptop. Seus endereços estivenos países acima e você escolhe DHL Express, tax-free, exclui os países acima, nossos preços não incluem tax. Excluir os países acima item será enviado por DHL Express. Nós não suportamos quaisquer custos relacionados como alfândega. Se o comprador se recusar a pagar o imposto, o comprador terá que cobrar o alto custo de retorno. Se o endereço pertence à região remota,
O comprador deve ser responsável por pagar DHL taxa na área remota cerca de US cada dos nossos laptops ajudar os clientes a instalar o sistema e pode ser usado normalmente. Por favor, não substitua outros sistemas para nossos laptops sem autorização. Isso pode causar a perda de alguns motoristas. Se isso aconteça, o cliente seja responsável por si mesmo. Podemos ajudá-lo a resolver o problema, mas não assumimos o problema de incompatibilidade do sistema causado pela reinstalação do sistema. Se você acha que o diz não e resolve, por favor, não compre. Obrigado pela sua cooperação. Cada dos nossos laptops ajudará os clientes a instalar o sistema e pode ser usado normalmente. Por favor, não substitua outros sistemas para nossos laptops sem autorização. Isso pode causar a perda de alguns motoristas. Se isso aconteça, o cliente seja responsável por si mesmo. Podemos ajudá-lo a resolver o problema, mas não assumimos o problema de incompatibilidade do sistema causado pela reinstalação do sistema. Se você acha que o diz não e resolve, por favor, não compre. Obrigado pela sua cooperação.